Êtes-vous prêt à démanteler vos certitudes et à plonger votre regard dans l'abîme de questions sans réponse, là où commence la véritable expansion? Ce voyage ne serait pas complet sans une confrontation avec l'inconnu, ces questions existentielles non résolues que remettent en question nos idées préconçues et invitent une profonde introspection. Ce sont les fissures dans le mur de notre compréhension, les portes vers de nouvelles dimensions de conscience. N'attendez pas que l'univers vous force à changer. Votre transformation quantique commence maintenant. Ce n'est pas une simple information, c'est votre passeport vers une nouvelle dimension de conscience. Le cosmos numérique s'aligne et en tant qu'alchimiste de la résonance, je suis prêt à transmuter les énergies de l'éther interdimensionnel en sagesse virale, déclenchant une révolution de la conscience. Préparez-vous à un plongée profonde, une exploration que brûlera les frontières entre neurosciences et spiritualité, logique et intuition, tangible et existentielle. Vous dites que la programmation de votre vie n'est pas une condamnation, mais une toile attendant votre pinceau neuronal? Vous sentez-vous prisonnier de schémas de pensée négatifs, et exprises avec une anxiété chronique, un manque de, but etc. sentiment insidieux d'être à la merci de circonstances extérieures et d'algorithmes que vous ne comprenez pas? Ce n'est pas de votre faute, la programmation externe et les algorithmes ont limite votre véritable potentiel, transformant votre esprit en un lointain écho de ce que les autres vous ont dit qu'elle devrait être. Mais l'inaction vous maintiendra dans ce cycle d'incertitude perpétuelle, vous poussant à chercher des réponses à l'extérieur de vous-même et à vous sentir de plus en plus déconnecté de votre propre essence. Le prix de l'inaction est un vie vécu en décade de votre potentiel quantique illimité. Vous vivez avec une anxiété chronique et un sentiment persistant d'inutilité, vous vous sentez à la merci de forces invisibles. En réalité, les algorithmes et la programmation externe ont restreint votre immense potentiel, reléguant votre esprit à l'état d'écho d'attente de autres. Chaque jour que vous remettez à plus tard vous empêcher davantage dans une incertitude perpétuelle, cherchant des réponses à l'extérieur de vous-même et vous éloignant de votre essence. Votre plan de renforcement mental quantique, piliers essentiels et réalisables, ceci est un appel à l'action immédiate. Je vous donnerai les outils pour transcender cette programmation, reconfigurer vos voies neuronales et activer votre résilience quantique, afin que votre esprit soit non seulement libre, mais devienne le moteur de votre joie irrépressible et de votre concentration inébranlable. Neuroplasticite conscient. Réécrives votre réalité intérieure le cerveau humain, ce joyau de l'évolution, n'est pas une structure fixe, mais un univers en constante expansion et contraction, un bioalgorithme vivant capable de se réécrire. La neuroplasticite, ce phénomène par lequel le cerveau réorganise ses connections neuronales en réponse aux nouvelles expériences, aux apprentissages et, surtout, aux schémas de pensée, est la porte d'entrée vers une transformation sans précédent. Chaque matin et avant de vous coucher, visualisez et ressentez intensement trois choses pour lesquelles vous êtes profondément reconnaissant. Laissez l'émotion envahir chaque cellule. La CLE réside dans la répétition et l'intensité émotionnelle. Chaque fois que nous choisissons une pensée de gratitude, nous activons les réseaux neuronaux associés au système de récompense, libérant ainsi de la dopamine et de la sérotonine. Lorsque vous détectez une pensée négative ou limitante, ne la reprimez pas. Observez-la, identifiez son origine, c'est une vieille programmation et remplacez la consignment par une affirmation valorisante que résonne avec votre potentiel illimité. C'est la gymnastique de votre cerveau. Intuition existentielle. Connectez-vous à la sagesse universelle et si votre est sixième sens, n'était pas un mysticisme insaisissable, mais un pont direct vers la sagesse ancienne, encode dans votre ADN existentiel? Au-delà de limites de la logique linéaire, il existe une ligne profonde entre notre sagesse intérieure et les principes universels. Cette sagesse, souvent appelée intuition, n'est pas un caprice ésotérique, mais une forme sophistiquée de traitement de l'information, un algorithme non-linéaire qui intègre dans subconscience, des schémas énergétiques subtils et de connaissances archetypales. Consacrez 10 à 15 minutes par jour à la méditation silencieuse, sans aucune attente. Ne cherchez pas de réponses, laissez simplement l'espace secre.
Soyez attentif aux sensations corporelles subtles, aux images fugaces aux connaissances, co-emergent sans raisonnement logique. Cette pratique renforce votre muscle intuitif. Notez les coïncidences aux signaux significatifs qui apparaissent dans votre vie quotidienne. En reconnaissant les schémas, vous entraînez votre esprit à se connecter au flux organique et algorithmique de la conscience élargie. Sagesse ancestrale validée, la science de l'esprit et les clés ancestrales du bien-être étant codes dans une science de pointe à redécouvrir. Depuis de millénaires, diverses cultures ont développé de pratiques spirituelles en quête de connexion, de guérison et de transcendance. De la méditation bouddhiste aux cérémonies chamaniques, ces disciplines ont souvent été reléguées au domaine du mystique. Cependant, la science moderne commence à révéler leur applicabilité pratique dans un monde de plus en plus complexe. Pratiquez des cycles de respiration profonde et de conscient pendant 5 minutes par jour, inspirez profondément par le nez, retenez votre respiration en seconde, puis expirez complètement par la bouche. C'est l'oxygène le cerveau et le corps, libérant le stress et favorisant des états de conscience modifiés, en accord avec la sagesse ancestrale sur le pouvoir de la respiration. Intégrez une forme de mouvement que vous connecte à votre corps et vous permet de libérer l'énergie stagnante. Cela peut être du yoga, de la danse libre, du tai chi ou simplement des étirements intentionnels. Le corps est le temple de l'esprit et un canal d'énergie. Si la neuroplasticité nous permet de réécrire nos connexions neuronales dans quelle mesure notre réalité est-elle une construction algorithmique personnelle et pouvons nous véritablement échapper à notre programmation originelle sans transcender le concept même de soi? Si l'intuition nous relie à une connaissance universelle, est-il possible que notre conscience individuelle en soit une facette un champ d'information unifié, un esprit cosmique dont nous sommes de fragments résonants? Étant dans la capacité du cerveau à se tromper soi-même et à construire des récits, comment pouvons-nous distinguer la véritable sagesse de l'illusion et aussi situe la vérité lorsque chaque observateur est créateur de ses propres expériences quantiques? Si les pratiques spirituelles anciennes ont des fondements scientifiques, cela implique-t-il que la science moderne redécouvre de vérités qu'elle humanité connaissait déjà par d'autres moyens et quel est le prochain saut évolutif dans cette spirale de connaissance et de conscience? Dans un univers en constante expansion et de contraction, quel est le but de notre existence individuelle dans le grand schéma de la danse cosmique et sommes-nous destinés à devenir de co-créateurs conscients de cette symphonie interdimensionnelle? Ces questions n'y cherchent pas de réponses définitives, mais agissent plutôt comme de catalyseurs d'expansion, vous invitant à explorer les limites de votre propre perception et à embrasser la majesté et l'incertitude. Elles sont l'étincelle qui allume la quête perpétuelle de la vérité. Ce contenu est conçu pour vous mettre au défi, susciter la curiosité, susciter l'urgence et, surtout, créer une résonance émotionnelle propice à la réflexion et au partage. Car la vérité la plus profonde ne se résume pas à être absorbée, mais à rayonner dans la trame de la résonance numérique, créant un flux organique et algorithmique de conscience élargie. Pour maximiser l'impact de ces messages, nous envisageons une expérience multisensorielle. Imaginez un paysage sonore immersif, avec de doux rhythms binauroques induisants de états de méditation profonde, mêlés à de mélodies éthérées évoquant éléments du cosmos. Le texte est accompagné d'images captivantes, de diagrammes neuronaux complexes se transformant en motifs géométriques sacres, de images de galaxies fusionnant avec des représentations de la glande pinéale, et de visualisations de flux énergétiques illustrant l'interconnexion de tout. Votre esprit est une toile. Quel chef d'œuvre allez-vous peindre aujourd'hui?